מקל מבשר ואימא. בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח בו. בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח בו. שישו ושמחו הנה הנה, שישו ושמחו הנה משיח בו. And now it's the international demonstration of unity to greet Moshiach. Celebrating 46 years of the Rebbe Melech HaMoshiach Nasius. From around the globe, from all 6 continents, Moscow, Russia, Paris, France, Tel Aviv, Israel, Sydney, Australia, Johannesburg, South Africa, and from the Lubavitch World Headquarters in the United States of America, long live our master, our teacher, our Rebbe, King Moshiach, forever and ever. Welcome, I'm Jeff Weiser, a news correspondent, and we are live here at 770 Eastern Parkway in Brooklyn, New York, at the world headquarters of the Lubavitch movement. And this is a very special occasion. We are live and we are having a satellite intercontinental broadcast. With me now is Rabbi Shmuel Butman, chairman of the international campaign to bring Moshiach. Rabbi Butman, what's going on today? Well, as you can see, you're right here in 770 at this international continental broadcast of unity and prayer. Central to the Chassid is a Farbringen. A Farbringen is where the Chassid dwells into the depth of his own soul. And there's no Farbringen without the Rebbe. Central to the Chassid is the Rebbe. Central to the Farbringen, again, is the Rebbe. Here 770 looks like it hasn't looked in a long time. Everyone is here to this waiting for the Rebbe. The Rebbe's chair is here, and everyone is waiting any moment for the great revelation where we will meet with the Rebbe again. As a matter of fact, Rabbi Yehuda Kalman Marlow, the chairman of the Crown Heights Bezdin of the Rabbinical Court of Crown Heights, is standing in 770, and he is inviting the Rebbe to this great Farbringen. As an introductory overture. Von Goba Hamitis war Schleimo. Take from Yad Mamosh, Mamosh, Mamosh. Rabbi, today it's 46 years since the beginning of the Rebbe's leadership.
Rabbi Butman, is there a goal that the Rebbe had when he started out at first? Absolutely, Jeffrey. The Rebbe, in his first Verbringen in this building 45 years ago, said that every administration has a purpose, the purpose and the goal has, before a new administration starts, there's an announcement of the goals and the purposes of this administration. My administration, so to speak, said the Rebbe, is the one that is going to prepare the world for the coming of Mashiach. As a matter of fact, the Rebbe said that we live in a special generation. We live in the seventh generation. Biblically, the seventh generation is the generation that the Torah was given to. And in this day and age, the seventh generation is going to be the generation that will see, with God's help, the coming of Mashiach. Let us go to the Rebbe's first Verbringen and let us listen to the Rebbe's own perfect words. Der Beruf mannten bei uns mehr nicht, dass die Hakore, wir sollen alle wissen, wir seien gefunden sich in dem der Haschwi. Was für was wird das angerufen mit der Haschwi, dass es mal los ist, und das was schwierig ist, dass das man sich von dem jeden, was gefunden sich in dem der Schwi, als Chosch, viele fühlten sich nicht keine Käfes, und fühlten sich mit keinen Ionen und schreit mir an Umani und hat Reis auf der Ruf. Sagt mir nehm, wie bald da du bist Lebi Pchirosach. Bist du der Schwie von dem und dem und fahrt der Ruf hatten die Reis getrotten, der ganze Weg und mir durchgegangen, mir auch. Wir holen mich für Schön. Es vergehen, wo soll. Was ist das alles gewähnt, das was sein, der wir haben im Hischel mit Joven. Die Schaß, was schon ist getroffen, der Weg. Ich darf jeder von uns nehmen auf sich, hat dem in Havede, und was ihm gegeben, Käfis auf der Ruf, warum ist in der Aschwi, also darf man sich wissen, dass der Schwiebe ist, wie viel Mord für ihn ist gegossen. Und unter dem wird können nehmen, einteilen, aufteilen, sein Heilig in unter der Minium vom Amschiach sein. Dem Schien oder Mato, war es als Belam Hase, Hagashmi, war Chumri. Siehst du, es ist einer Dover Tolo, Jale Bonn. Und das, was sich jeder von uns, das, was wir sagen, alle Kol Haschwin, haben wir sich alle die Schwiebes, ich bin hier, wir haben in der Bagole die Dan, oder Mathe Masoret Fochen, sollen wir alle sicher sein. Sag sehr mit mir reden, wir sollen uns alles nehmen von Kolos Aruchni Vagashmi und bringen uns zu der Gila Schleima, beim Herr Biamena. At that time, he had a vision for the future. He saw the future, he addressed it. The Rebbe made it clear what he wanted 45 years ago. Rabbi, what has happened since then? With outstanding vigor and vitality, and with unprecedented success, the Rebbe established 2,000 centers throughout the world. There's no place on the globe today that the Rebbe did not reach, and they all have one purpose, to prepare the world for the great coming and revelation of Mashiach. As a matter of fact, 5 years ago, the Rebbe said that not only when a correspondent like you, Jeff, asked him, Rebbe, what is your message to the world? The Rebbe said that not only is Mashiach coming, but Mashiach is already on his way. I remember the night Verbringens. I remember how we would sing. I remember the Rebbe talking. His voice still does ring. I remember every time he spoke, he always said these words, that Mashiach will be coming soon. He'll be coming to save the world. And he would not give us false hope, and he would not tell us lies, and he would not tell the future. He hasn't seen it with his eyes. How would he have all the
questions he was asked. And if he said Mashiach's coming, he'll be here at last. Bigula hamitis vashleimo bin heila biyameinu mamosh u'Mashiach tzidkeinu berisheinu. Amen. So hold on, don't let hope fade away. Yes, the skies turned gray and the clouds brought rain, but the facts all still remain. We are standing strong, it won't be long, let the world just laugh on by. I still believe we will succeed and soon Mashiach will be revealed. 'Cause he would not give us false hope, and he would not tell us lies, and he would not tell the future if he hasn't seen it with his eyes. Well, let me ask you, Rabbi, what makes you so sure that Mashiach is coming now? Only one thing, Jeff, that the Rebbe said it so clearly and unequivocally. As a matter of fact, in this very, very building, the Rebbe spoke many, many times. And the Rebbe said it was on Shabbos 1991, Shabbos Parsha Shoftim. The Rebbe said that what he is telling us as a prophet and as a prophecy, which means the Rebbe himself sitting in this room told the whole world that what he is telling us, that Mashiach is coming, and saying it to us as a prophecy. As a matter of fact, in an edited transcript prepared for the world, the Rebbe said that not only is he saying it to us as a sage and as a judge, he's saying it to us as a prophet. Let us now go to Russia and see how the Rebbe's prophecy is beginning to be fulfilled. Нет сомнения, что сегодня вечером, когда мы собирались здесь, для того, чтобы говорить всего мира, что мы готовы к приходу Машиах, как мы читаем сегодня в Тора, «Ваямину баашему в Моше авдо». Почему? Потому что не верил в Всевышнего и его раб Моисей. Потому что не видели чудеса «Ваируам эт Ашем». Здесь с нами стоит сегодня человек, который видел эти чудеса. Здесь подготовка прихода Машиах, раввин Ицхак Коган, который жил здесь и видел, как Россия подготовился к приходу Машиах. Раввин Коган. С волнением около стен Кремля, которая здесь может быть полкилометра всего, это синагога, которая возрожденная, потому что Любавический Ребе сказал ее возродить всего 5 лет назад. Эти многие фарбренгены, которые Любавический Ребе вспоминал про евреев России и просил своих хасидов сказать «Лехаим» за евреев России, сегодня мы говорим «Лехаим Ребе», «Лехаим Мелех Машиах». И в эти волнующие минуты, когда надо сказать всему миру, то мы говорим, Моше Рабейну был в Египте, ушел и вернулся, чтобы вынуть еврейский народ из Египта, вывести на свободу. Ребе также выведет нас на свободу, потому что он обещал, что мы последнее поколение, которое живет в изгнании, и первое, которое удостоится жить при Машиахе. Яхи Адонейну Морейну Ворабейну Мелех Машиах Лалам Воэд. Яхи Адонейну Морейну Ворабейну Мелех Машиах Лалам Воэд. Яхи Адонейну Морейну Ворабейну Мелех Машиах Лалам Воэд. Okay, thank you, Rabbi Lazar and Rabbi Kogan, everybody else there in Moscow, Russia. You know, Rabbi, this is remarkable. Despite overwhelming odds, it's really something to realize that the Lubavitch movement has survived despite overwhelming odds, obstacles in countries such as Russia. How do you think this is possible? Indeed, a very, very good question, Jeffrey. And the Rebbe himself comes from Russia, as you know, and this is where the strength comes from. On this very Farbrengen, on the Farbrengen of Yud Shvat, the Rebbe said many, many times that the king squanders the treasures, his own treasures, and the treasures of his predecessors in order to win the war. He squanders it on the people in the war. These are the people in Russia who have won, who are winning
and will win the Mashiach war for us. Thank you, Rabbi. And as we could see on our screen there, that's an actual live picture of Russia, Moscow, the choir there. And it is really something to, let's take a little listen here and see those young people. That's really great to see, all the way over there. They're looking very good spirits. Well, this is where the war is going to be won, and these are the children, these children throughout the world on which the Rebbe squandered all the treasures, his own treasures, and the treasures of his forefathers, in order for them to win the war, and for them to win the war and to bring Mashiach. And as we can see, Mashiach is already, as the Rebbe said, on his way. שמבוי ברוך אין דה דרושים פון ילולה פון בוסי לגני, אז המלך איז מבזבז כל יצריסו, und der Loschen בזה איז מבזבז ודוס nicht סתם ניסינו, oder הליכן ודוס אין הנפן של ביזבוז, und הזינה עצריס, wo seine Schlee בערך zu עצריס סתם, bis את עצריס אוביב, וכולו ומבאר דור ברוך, und דוס גיטר הריס, in an Neffen של ביזבוז, bis zu Ansche Achayel, ואדרבה דריקר גוד בזה, wollen המסה הוא היקר, וזה seinen vielen durch, der Halacha bepeil, Halacha in an Neffen von Gott und Limut שמביא die Meise, wo das ist der Ansche המלחמה, wo sie finden unter die מלחמה, הפוך durchfinden, dem Rotzen Hamelech, also seiner Lignuni, lemokem scheuert die Iker, Schchina betachtein im Häuser. Was auch drauf dürfen sie sich haben, Keiches Miuchodim, gedei durchzuführen dem Milcham und durchführen das mit Anizoche, kei viel Rotzen Hamelech, wo das sie verbunden mit der Midas HaNetzach, wie das ist beim Melech. Und wir bringt darauf bei dem Hemmschach von Mamore Hayululo, aber im Zetos beim Melech Bosser Vada. Also hat Eitzes, was hat angeklebt. Und noch mehr Eitzes, was zusammengeklebt, a Wesel Hamlochit. Und nutzt das nicht, ab keine Sache nicht verbunden, a viele. Mit an Hoges Hamedino und noch jese Mise erhalt uns in an Nefen von an Netzer, aber halt eine Sache, also weiß das gar keinem nicht. Bis wann es kommt a jene, was riecht ohne Midas an Netzer, wo das sich mit der a jene, was in der Melech legt sich in Drupa in ganzen Reihen, Atke die Kach, wie sagt in dem Meimer, als stellt echt Chayev Mineged, bemehle sich echt verstandig, also zu dem Eizer, Sheotzal, Wotzal, Wesal, Hamlochim. Und was hat das keinmal a viele nicht bewiesen, wer dort der Ksei, hat der andere Ksei, als das Mevazbez, לאנשי המלחמה על ידי מפקדי המלחמה. כדי sollen damit durchführen Tafkidem und Schlichusam מניצחון המלחמה, wo das verbunden mit Netzach Israel, mit Netzach, wie das ist bei dem Melech, שבמיילו, wo das verbindet sich echt mit Netzach, wie das ist bei ihnen. We now understand why the Rebbe's emissaries and shluchim throughout the world are so successful. The king squanders all the treasures upon them to win the war which they are winning. The Rebbe says Mashiach is for everyone, not only for Jews, also for non-Jews, for people regardless of race, religion, color, and creed, and for people throughout the world. So we are now going to take together a small trip to the other side of the world, to the southern hemisphere, to South Africa, and we will listen to Rabbi Sholem Bacher, who will give us their message about Mashiach. היה שכוח
Große Yashikach to the organizers of the satellite Verbringen. On countless occasions, we were zeicher to have the Rebbe's encouragement in our country. We saw so many times how there wasn't a voice in the world that this country would have success, that it would just disappear into a chaotic revolution, a place where nobody would be able to live. And the Rebbe was the only voice in the whole world that gave encouragement for all of us to stay, the Jewish community, Bichlal, Anash Bifrat. On Yud Shvat we take these Moifsim and we remember them, and we remember that the greatest Nevuah of all, the Rebbe's Nevuah concerning Mashiach, is a Nevuah that we're going to see in front of our eyes imminently as well. With Hakitzu Viranenu Sheikh Neyafor and Asida Reinu Bereisham, Vahu Yigaleinu, Neshama Beguf Gashmi, Yechi Adonenu Meirenu Verabeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Vayed. Verabeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Vayed. Yechi Adonenu Meirenu Verabeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Vayed. Yechi Adonenu Meirenu Verabeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Vayed. Well, it's certainly exciting to see such worldwide excitement about Mashiach. I keep hearing the same announcement. Rabbi, are we in Mashiach now? Absolutely, absolutely, Jeffrey. The Rebbe said, that now is the time of Mashiach, and not only that, the presence of Mashiach is here, and now we need the revelation of Mashiach, which will come instantaneously, and it's all up to us. It depends how strongly we are going to ask for Mashiach. As a matter of fact, the Rebbe in his own words, and we will be privileged to listen and hear those words again, says that Almighty God is waiting for the Jew to make the great decision, for the Jew to decide once and for all that the presence of Mashiach is already here, the essence is here, and now the Jew begs Almighty God for the revelation of Mashiach, and then Almighty God will listen to him. Let us hear the Rebbe's perfect words. Jeder Ried wird zwar Schutef und als Mishtate bepashtus, begufe und benishmose, in der Gula Amitis war Schleimo, kedei der Rebischte Quajocho, soll das können durchführen, bis Schleimus darf man haben die Status von jeder Rieden und darf kein Aschome beguf, betachlis a Schleimus, wo der Riede Maskim, und noch mehr will das und es Machris, als nicht nur Regias Mangul Seichem, noch sie schön dort die Gejubel bepashtu. Wir wollen Mashiach. That is really inspiring, isn't it? We want Mashiach now. And here in 770, you can feel it, every single one of us, and I'm sure it's throughout the world. We all want Mashiach, and we all want the revelation of the Rebbe, Melech HaMashiach, instantly. The heart, the Rebbe said many, many times, of all Jews and all people throughout the world is on the Holy Land.
Let us go all together to the Holy Land and let us see and let us hear their special message about Mashiach in Kfar Chabad in Israel. Rabbi Zimroni Tzik. ברשות אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שיחיה לעולם ועד. שלום וברכה מארץ הקודש לכל אחינו בני ישראל וכל המשתתפים עמנו כיום במרחבי תבל. אנו נמצאים ברגע מיוחד במינו, מעמד התאחדות עולמי, קבלת פני משיח צדקנו ביום הגדול י' שבט, יום הנשיאות של הרבי מלך המשיח שיחיה לעולם ועד. כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. על הגאולה האמיתית והשלמה נאמר כי היא תהיה בדומה לגאולת מצרים. כשם שבגאולת מצרים שלח הקדוש ברוך הוא את הגואל איש אלוקים משה רבנו להודיע לעם ישראל את בשורת הגאולה ולהכינו לגאול אותו בפועל ממש. כך גם בדורנו שלח הקדוש ברוך הוא את הרבי משיח צדקנו אשר במשך למעלה מ-40 שנות נשיאות מכין את דורנו את העולם כולו לגאולה ועד שזוכים לראותה בפועל ממש תכף ומיד. כשם שבגאולת מצרים הודיע משה רבנו לעם ישראל את בשורת הגאולה על פי ציווי השם יתברך בנבואה, כך גם אנו זכינו לשמוע מפי קודשו של הרבי את הבטחתו הנבואית כי אנו דור השביעי זוכים לגאולה. לא אחת ולא שתיים נוכחנו לראות בהתממשות נבואותיו. מלחמת ששת הימים כשהיינו כולנו בחרדה היה זה הרבי משיח צדקנו שהרגיע והבטיח ניסים גדולים. תוך ימים ספורים נוכחו הכל כי צדק. ערב מלחמת יום הכיפורים היה זה הרבי שהתריע מפני אויב ומתנקם, אויב גלוי ואויב נסתר, אך היינו שאננים בכדי לקלוט זאת. מלחמת המפרץ עולם שלם רועש ורוגש ואפילו בישראל מתרעשים. להיכן נבוא ונלך? אך קולו הבוטח של הרבי שנשמע בהבטחתו הנבואית, ארץ ישראל הינה המקום הבטוח בעולם, אין מה לחשוש, לא יהיו גזים, אין צורך במסכות. אכן הייתה זו שנה שהרבי מלך המשיח נגלה בה לעיני כל העמים. התמודדות הקומוניזם, נפילת ברית המועצות וכן השאר, כל זה מתוך ניסים גלויים היו מנבואותיו של הרבי. אל מול המתרחש כיום בארץ הקודש עלינו לציין את אזהרותיו והתרעותיו, כי הדיבורים על אוטונומיה יביאו חס ושלום למסירת שטחים ואין צורך להאריך בדבר מצער. כשם שראינו במימוש כל נבואותיו של הרבי משיח צדקנו, אנו מאמינים ללא סייג בדבריו כי דורנו זה זוכה לחיים נצחיים וללא הפסק בינתיים. ומכאן שהרבי מלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש. אנו מאמינים בנבואתו הכי עיקרית, הגיע זמן גאולתכם, הנה זה משיח בא, ועל כן אנו יודעים כי הרבי הוא זה שיבוא ויגלנו. אנו יודעים כי לאמיתו של דבר זו הפתרון היחיד לנו ולעולם כולו. אין מוצא אחר, רק גאולה בכוחו של הרבי מלך המשיח. בקידוש הלבנה שנערוך מאוחר יותר בעזרת השם אנו מזכירים את דברי הנביא וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם. במעמד התאחדות עולמי זה אנו פונים ומבקשים את הרבי מלך המשיח שיבוא ויגלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו עכשיו ממש, ועל כן אנו מכריזים יחד יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו. Rabbi. I'll take it. Okay. מלך המשיח ליד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח ליד. רבי זמרוני, מקצה העולם אנחנו עונים לכולכם מבית משיח, מבית הרבי, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. ואין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים מכל קצווי תבל, ולכן אנחנו בטוחים
שהרבי ישמע צעקותינו והשם ישמע צעקותינו תפילתנו, והרבי יתגלה תקף ומיד ממש, והוא יגלנו קוממיות לארצנו בקרב ביומנו ממש ביוד שבט זה. Und kommt über kama Pomin, mir das einzige Sache, was ich kann nicht tun, es gibt das Liebe wie jeder von euch und tut alles, was ihr kennt und setzt ein Robbling in Maschiachen, denke von mir, Mamos in der Leben, die Unionentlacke von Eris, die Theo, aber den Kehlen, die Tichun und wie hier rotzen nach Sorkov, sollen sich gefunden 10 Nieden, was sollen sich einachschen und sagen, dass sie muss nicht werden. Bei den Nebelsten ist das damals das Amt Scheyerefu, wie es Allah zu Allah, వర్בינו, Chatesenu und Mechaltonu, ist eine sichere Sache, der Nebelste wird darauf bringen, der Gula Amitis war schlimm und Teke von Miyad Mamos und auf eine Meise, was sich noch tun in dem, auf zu geben machen, jeden von euch auf Verschlieg, auf solche Vergichten und wie kann nur haben, tut alles, was sie kennt, wie hier rotzen, also unser Gefühl zwischen euch auf Kolponel 1, 2, 3, was Allah nicht zu geben, was man soll tun und was er soll tun. Weid, wo Haike, weil man soll echt finden und soll sein, denke von mir, Mama, schon mit der Simcha, wie Tuvli, wo. Bald als ich noch am Nächten geschrien hat Mosse und nähen Nächten geschrien hat Mosse und Kola Joim Schelief nicht geschrien hat Mosse. Danach Rachman al-Islam, Chore Beis Amigdash, heint in der Früh oder heint bei Tag, ist er von verstandig, was ist, darf sein, der geschehen hat Mosse Yisre. Bekommen Sie nicht ein von der Pschattel, dass Allah in Teire, als in Teire steht, nicht aber nie wieder bis am Migdash beyond. Ist Kiel, Kach, Kach. Stellt mir sich vor, Bischaas, was nicht so Beis Amigdash. Und dabei steht da jeder, Steiner wie mit der Lego Erde. Und seht, was ist beyond. Wo sich gekehrt der Welt. Sagt Teire Semes und Teire Chaim, ihr Roberchaim. Kehrer Welt heim. This is actually absolutely an unprecedented sikha. Throughout the generations, Sidim have never heard words like this from the Rebbe. The Rebbe said, and we just heard it, I have done everything I can to bring Mashiach. Now you do everything you can to bring Mashiach. Which means the Rebbe is speaking to each and every single one of us, excluding no one. It is our obligation, the 7th generation, to bring Mashiach. And since the Rebbe gave us this obligation, he gave us the strength and the power, and with everyone's help together, we will see imminently the revelation of the Rebbe Melech HaMashiach. As we mentioned before, Mashiach is for everyone and for all people throughout the world. We will now take a long but very, very quick trip, and we will land in Australia, where we are going to listen to Rabbi Alman, who is going to give us their message about these galus of the Rebbe, Melech HaMashiach. Rabbi Alman. Rabbi Alman. Yechi Adonenu, Meireinu, ורבינו, Melech HaMashiach, לעולם ועד. It is not a coincidence that here in Australia, it's already not Yud Shvat, but Yud Aleph, the 11th of Shvat. Yud Aleph being the Rosh Tevos for Yechi Adonenu. Yud Aleph Shvat is a day totally connected with Deir HaShvi, with the 7th generation, a day when Malkeinu Mashiachenu has officially and openly was Mekabel, accepted his Nesias, as he himself said in the Sikha. When the Rebbe sent the first Shluchim to Australia in Tov Shin Chov Zayin, he quoted a pasuk from Megillas Esther. He said, Vayotzem HaMelech mas al ha'oretz v'al iyeh hayom. The king Achashverosh has taxed the land and the far islands in the sea,
And the Rebbe explained that the koyach, the power of Achashverosh, is realized and expressed much more, not only when he collected tax on the mainland, but when he has sent shluchim to far islands to collect a tax over there. And Achachomim tell us that Achashverosh is a moshel of HaKadosh Baruch Hu, and similarly the Eibishter's koyach, the Eibishter's all-encompassing power, is expressed not only by the Eibishter sending hashpah, influence, to the Yidden in Eretz HaKodesh, in his capital, but especially when shluchim of the Rebbe, in a place like Australia, are coming and are collecting taxes of Torah mitzvahs for the Eibishter. Throughout all the years, the Rebbe encouraged and gave tremendous idud v'chizuk, strengthening to the shluchim in Australia. And even though they worked under the most difficult conditions in the beginning, despite all odds, through the emunah, through a complete emunah in every word of the Rebbe, they succeeded to turn Australia into Mokum Torah v'chasidus. And we know that Australia has started off as Eretz Gezeira, a place where convicts and criminals who had to be separated from society were sent, and eventually became a place of Yiddishkeit, settlement of many Jews, flourishing, begashmis u'beruchnias. And the Rebbe explained that this is one of the greatest simoni, one of the greatest signs of the coming of Mashiach, that before it was possible only to conquer those lands where there were many Yidden and there was many big centers of Yiddishkeit, and specifically in the last times in exile and Golus, it became possible to conquer, so to speak, even those far places which started off as Eretz Gezeira without any Yidden, and ultimately we see that these places flourished in the most unbelievable way. Here in Australia, which became a symbol of iskarvus, of coming closer to the Geula HaMitis VaShlema, to the complete and final redemption, we proclaimed together with the rest of the world the expression of complete emunah, complete faith, that the Rebbe Melech HaMashiach is here with us, begashmias, and there will be his galus, he'll be revealed, take it from Yad Mamash, and we say all together, Yechi Adonenu, Meireinu, Verabbeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Voed. 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 Yechi Adonenu, Meireinu, Verabbeinu. Rabbi, I believe we're going to leave Australia now and move along. Thank you very, very much, Rabbi Yoram Ullman, and everyone in Australia. Although we are far from you, but we are united with you and with the entire world in asking Almighty God for the revelation of the Rebbe Melech HaMashiach, as we have heard so many times, and we will hear the outcry of Yechi Adonenu, Meireinu, Verabbeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Voed. Every Farbringen, and of course today we see again a Farbringen of the Rebbe, and Emir Hashem, the Rebbe will be here at this Farbringen. Every Farbringen, the Rebbe sang one song, Sheibone Beis HaMikdash B'mheira B'yomeinu, which means it's the outcry of the Jew, asking Almighty God that He should rebuild the Beis HaMikdash, the third temple, the third Beis HaMikdash, in our very day. This is our prayer from all four corners of the world. Let us join the Rebbe and let us sing together, Sheyibone Beis HaMikdash B'mheira B'yomeinu.
next? I'm going to introduce France. Okay. Well, we're hooking up to France right now. Bonjour, Paris. Comment allez-vous, Rabbi Yitzhak Izakovitz? Do you hear us? Okay, go ahead. Go France. Shalom Obracha à tous les participants à cette internationale. À Paris, nous sommes très nombreux ce Yishvat à témoigner notre croyance dans la prophétie du Rabbi Melech HaMashiach sur l'imminence de la vie de Mashiach. C'est certainement grâce à cette année que le Rabbi Melech HaMashiach a passé à Paris, en France et à Paris en particulier, que s'est réalisée cette révolution spirituelle que nous connaissons, qui fait de la France un modèle pour de nombreux pays. D'ailleurs, Sarfat, comme le Rabbi l'a dit plusieurs fois, Sarfat est constitué de signifie versé, et Sarfat a la même thématique que 770, et la maison donc du Rabbi Melech HaMashiach. Je voudrais dire que cette révolution en France est traduite même au niveau du chant national, de l'hymne national, la Marseillaise, qui a été transformée en un chant chassidique. J'ai eu le privilège d'écouter le commentaire que le Rabbi a fait à ce sujet, le Shabbat de Rishit Tachin Lam Dalet. Il a dit que ce chant servira à faire la révolution contre les Sahara avec joie et enthousiasme jusqu'à la venue de Mashiach. Nous espérons donc que le Rabbi Melech HaMashiach va se dévoiler Miyad Mamash Beyushvat. Yerchi Adonenu Mורנו ורבינו מלך המשיח עולם פועל. Adonenu Mורנו ורבינו מלך המשיח לעולם פועל. Adonenu Mורנו ורבינו מלך המשיח לעולם פועל. Merci beaucoup. And Rabbi, I understand you lived in France for a while. Yes, I did. Merci bien et bonsoir la France. I think we have Israel back on the line. We're going to try to go to Israel one more time. Is that correct? Okay. As we said before, merci bien et bonsoir la France. We heard your message very, very clearly. And I want to tell you, friends, and the whole world, 770 hasn't looked like this in a long time. We're all united throughout the world. The Rebbe Sher is standing here. It's waiting for the Rebbe. Let us now go to Hebron, to the town of our patriots. As a matter of fact, we're now going to the Me'alat HaMachpelah, the cave of our patriots, and there we will hear, from there we will hear a special Mashiach message. Me'alat HaMachpelah, Hebron. Mashiach,
time. We're going to switch now to Los Angeles, the West Coast. Come in. Come in, L.A. On behalf of the Chabad Israeli Center and Rabbi Amini, on behalf of the Israeli Consul of Los Angeles, Representative Bayuri Palti, on behalf of member of Mahane Israel, we're asking today for all the Hasidim all over the world, we're asking for the Secretary of the Rebbe Shlita to step out, all as one family, as the Rebbe teach us, to be together. I would like Rami Duek, the president of the Shul Chabad Israeli Center, to say a few words. Shalom, Yechi Melech from Los Angeles, California. Here we are at Chabad Israeli program, representing thousands of families. Are honored to participate today in this satellite around the world, affecting every part of it, with the light of Melech HaMashiach, an event full of emunah and bitachon in the Idgalut of the Melech HaMashiach. All of us here join all of you in the world on this huge Shvat Yom HaBahir to proclaim again and again to the HaKadosh Baruch Hu, and indeed to the whole world, that we are ready with our all heart and soul for the Idgalut of the Rebbe, Melech HaMashiach, here and now ברגע זה. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. Thank you very, very much, Los Angeles. Thank you, Ami Pekovsky, and thank you, Rami Duek. What is important for us to know, this is an international telecast, and not everyone you can see on the screen, but it is indeed a great, great pleasure to announce that the telecast is also on in London, in London, England, in Antwerp, in the Great Synagogue, in Melbourne, Australia, in the Yeshiva Hall, in 7 locations throughout Paris, and in 11 locations throughout Israel. And of course, and the whole world is here with us. The question everyone asks, what we have heard so many times today, is Yechi Adenenu, Me'ereinu V'Rabbeinu, Melech HaMashiach Le'elam Voed. What is the significance of these words? But the Rebbe explains these words, that people are asking Yechi HaMelech, and when the people are screaming and asking Yechi HaMelech, they are actually bringing life and more life to the Melech. But let us hear it from the Rebbe himself. Let us go to the Rebbe and let us hear it in the Rebbe's own perfect words. Zusammen der Lied sagt man, hat der Messias von Amelech. Was steht im Beruf, Adkedikar, bis wann ist das Welt gebracht, bekam man mit Chemis. In Klinis erzählen, aufgeteilt sind Nigle erzählen, wie sie meiste war. Als ein Melech durchlegt an, hat der Messias von Amelech ist, wie der Pirush, was hieß, aber sie genügend durch der Pirush Apostel. Weil man gehe, wie wir alleine, in der Story, was es verbunden mit dem Messias von dem Mann, wie hat die Kach, am Edarf Golhorn, der Arm soll Machir sein, Yechi HaMelech, sind die Gefühlte, und dann gehe, zu David HaMelech, weil der sagt, Malchus bis David Biklau, bis zu Malchus Mishiche. Well, joining us now is Rabbi Rami Antiaen. He is the sponsor of this great intercontinental satellite broadcast. Rabbi, how are you? It's good to see you. Thank God. The words cannot describe the excitement and the feeling that the Rebbe is with us here. May I suggest that like in every kinnus, and the way that the Rebbe educated us,
of Torah, Tefillah, and Gemilut Chasadim. Let's join around the globe to the mitzvah of tzedakah, and let's hope that with zchut of this tzedakah we should be redeemed this second by the Rebbe Melech HaMashiach Sheyichyeh L'Olam Va'ed. Amen. And we ask everyone throughout the world who is within the reach of our voice, that Rebbe always asks that we should connect every gathering with tzedakah. So please, throughout the world, just a few coins to do exactly what the Rebbe wants and to connect again with the Rebbe Melech HaMashiach. With your permission, I will say a few words in Hebrew. מארבע כנפות תבל, מחמש יבשות, הקפנו היום את כדור הארץ בבקשה נפשית אליך ריבונו של עולם. דבר אחד אחור לא ישוב ריקה מדבריו של מלכנו משיחנו שיחיה לעולם ועד. מובטחים אנו בהבטחה ודאית, בהבטחה שאין ממנה נסיגה אחורה, שהרבי מלך המשיח יבוא ויגאל אותנו ברגע זה ממש. אנא ריבונו של עולם, הקפנו את כדור הארץ היום בקריאת יחי, רוצים אנו במלכותו של מלכנו. מלכנו אמר לנו שיש כבר את ההתגלות, יש כבר את המציאות, וכל מה שנותר זה רק לקבל את פניו. הנה לפניך ריבונו של עולם, מקבלים אנו את פניו מחמש יבשות, הקפנו את שמך בקריאה יחי המלך, ואולי נעמוד ביחד עכשיו מחמש יבשות ונצעק ביחד מעומק הלב, מעצם הנשמה, את הבקשה של כל עם ישראל להתגלות מלכנו ומשיחנו שיחיה לעולם ועד ברגע זה ממש. Friends throughout the world, we are now coming to the moment, to the great moment of this great international telecast. The moment where all of us together are going to scream out, as Rami said, to Almighty God. And we are going to say to him, the Rebbe promised us that this is the generation of Mashiach. The Rebbe said that he indeed will be the one that will lead us to the great Geula. And we're asking you, Almighty God, that immediately this huge Shvat, which should see the Rebbe, the Hu Yigolenu, and the Rebbe should take us out of exile immediately. Let us all say together after Rami 3 times together. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. 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 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.